abusia we de best dem network no na hadwen kakra man ka tie ntino de wenya part 2 ntino ba ko na me ye no ne nto aso ni ntino Revelation chapter 16 the verse number 9 was said na wode ahuhuro kase ahyehye nipa a woka onyankopon a wo haw no amusie nso ahoden ni din ho abususam na wansache wona adwene anhye na nuonyam na de otoso num no hwie ne kuru agu aboa na himwa so enti aha na azem ne be yadwuma ne otoso enum no ohwie ne kuru no agu aboa no na himwa so na hini ye den adane usum ti ayo na hini adane den adane usum ase na yew ni nti wakeka won ta kirema na won yew ne won ku da nti waka osuru Nyankopon ho abusisam na wonu ho onyuma mu verse 12 ase na de otoso nsia no hwie enukuru agu asubonten kese Efrat mu na mu nso wiye na wasiesie aman wasiesie kwan ama ahemfo a wofiri owie apue no ho na mehunu ahonhomfi miensa a wotese amponkyerene se wofiri otwease no teo otwease ne abonanum ne atrofo adifo nanum verse 14 said na woye ahonhomone ahonhom a woye nsankyerene na ofiri ko wiase nyina ahemfo nkyɛn ko bobo wonano mo Nyankopɔn ade nyina sotumfo ne da kɛse no nko a ehunu ara nkom hwɛ mereba sɛ oyufo enhyira ne de onwen no hwɛ ne ntade so na wanante adegyamu na wanante kwaterkwa the verse number 16 I said na oboabo won anu kwa baabi a wofrɛ Hebrew kasam sɛ Armageddon ever said the third world war the Armageddon war as that time obofo otoso ensia hwie na bufuo no egu ye no oboabo baabi a yefrɛ no I said Hebrew kasam sɛ Armageddon and the World War 3 entinu Revelation chapter number 16-17 was said it said abofo no omo 7-6 abebehwie omabufuo no na de otoso enso no hwie elu o said ne otoso nso no enti hwe Revelation chapter 10 the verse Revelation chapter 10 the verse number 5 and 6 o said on said 16 no abofo no omo 7 ana omo hwie abufuo nsa no agu asase so yehu abufuo nsa no dodo omo hwie agu asase so omo the mark of the beast enti na aka last one number 7 abofo to sonson ni otosonson no enti wo kan Revelation chapter 10 the verse 5 and 6 now said na abofo a mehunu ne se ogina pone asase so no tie ne ye o ma ne saso kire wo soro ana oka de otias dada no a obo soro ne de ewo asase no ne ne omu no ne epo ne de ewo mu no entam se biri ni ho biemu tie biri ni ho biemu na emom ena a obofo otosonso no mehyen ne totoro bento no entim the last aye obofo otosonso no obehye totoro bento no asa oh amen asa entim Revelation 16-17 said na de otosonso no hwie ne kuru ani gu ahunu mu na eni kese bi firi asore dan mu a said wawie tieo wawie when the last angel obofo otosonso obehwie na bufo no agu asase so wawie wiase na bawie asana eni abra na ba asase so no onipa ntumi nyina no afiri sɛ ye hye wiase ase ebinsi da na ebiso nsi biemu da enti wo kan Revelation chapter 9 I said na bofo otoso num hye ntotoro bento na mehunu ensoro bi efiri soro to asase so na wode ebunu aburu asafo no ma no na ebue ebunu aburu ana no na wisie tisa funu no mu kase mu wisie firi aburu ana no mu na owia ne ahunu mu duru asum aburu no wisie nti na entutu ma firi wisie no mu ba asase so na o ma ontumi esese asase nyanya nkire tumi na ka kire won se won ka asase su wura ana ahunu biara ana dua biara ji onipa a woni Nyankopon so no woni mama so sa emmo we no mo no Revelation chapter 7 the verse number 1 o said no hu se abofo ba nan
omu kura asase ntwe so na no the four corners of the world ankomo ba be sa asase no ana obofo from every the north side oye pue ebeka choro mo sa mo ntwen kopim say yedi Nyankopon gina ye that time no na fe na tormentation no ekoso ya brother Aziz Nyankopon gina pa tormentation no omo tormenting nipa omo ye nipa yakayaka de Satan afe na ne ekoso asase we so enti abofo no a omo de ohamu so ni ba no that time so na ya release star Revelation chapter 9 emwa no o se ye de yo 5 months na omo de ba asase we so no omo ni Nyankopon so ano that time no that just omo maji beast no omo ajo de dada o esi omo maso agina ye no esi omo maso enti omo betumi agina akokosi awieye no enti ye omo betumi akogina Daniel chapter 12 yanko odifo Daniel yanhwe asembia Daniel eka ho Daniel chapter 12 the verse 11 Asa Daniel 12 asa na efiri da obeyi da for de ni achiwade ebo o manasi wo no aye ena apem ahanu aduokono 1290 days and efiri da obeyi da for de na efiri ho no just ayewiase awie ntu kan Matthew chapter 24 the verse number 15 na asa na se mu achiwade ebo o man no se ejina kronkron ya mu nsa da na aduru enti achiwade ebo o man no so jedi si ho aye o man Israel 3 years 6 months enti Revelation ya be calculate date ne month no Revelation 13:5 5 to 7 no asa Revelation 13 chapter Revelation 13:5 asa na woma anu a ode kan ensam kase na bususam na woma no kwan abosome aduana mienu which is 42 good months tio abon antichrist je man 42 good months tienio 42 months no ya be calculate ya hwe Daniel chapter 7 the verse number 25 Daniel 7:25 asa na obeka ensam atia de wo so no na obeha ososo na konkrofo na obebo ni tirim so obeda ne emra ne mra na do won be hye ne nsa emfie miensa ne fa tieni ye o wase wo de won be hye ne nsa emfie miensa ne fa Daniel abeka 3 years 6 months ana Revelation 13 so be see so say abosumi aduanan emienu which is 42 months enti ya hwe asemi wo 42 months afi na ya be calculate hwe Revelation chapter 11 Revelation chapter 11 the verse number 2 or said the two witness Adam's for me nubi aso medi Adam's here on Adam's no mbedi no almost 3 years 6 months 10 years 3 years 6 months and to said Revelation chapter 11 the verse number 2 said na adi ho awo asoro dan ho de gato ho na nsusu efise what the amano amanamanu mufo na obetiete krokonkon so abosomi aduanan mienu which is 42 good months tieni yo as I confirm Revelation 13:5 na back 42 months and Daniel 7 the verse or the same 25 also back 3 years 6 months and yanya calculation we I say month no yomu say 30 month no yomu 30 and the calculation tino fa 30 yan sha handsome sha yani kan ko Revelation chapter 12 on say tama ya wo Christ am ni ko Egypt ekosi o 3 years 6 months and in Revelation 12 Revelation chapter 12 the verse number 6 I said na oba no dwane ko esere so de Yakopon asiesi ho ma no babi say won hwe no ena apim ahanu aduesia tieni o omo hwe no ena apim ahanu aduesia 1260 days entino yan chaki ade we
30 times 42. 30. But o calculator benwa. Calculate man why? 30 times 42. Tio. So all the 30 months in you 30. 30 months. And I also 12. And to all the times 42, which is 3 years, 6 months. What times here? Ubenya 1,260 days. And I confirm it. Revelation chapter 12. The verse number 6. Or the time I will Christ, you know, or the Obani Janako Trans, which is Abosumi and now up him, which is 1,260 days. Mosumi so you 30 days, which is represents that 1 month. And to 30 times 42. 42 no share. Once you can Revelation chapter 13, the verse number 5 now. What's the Oma 3 years, 6 months. Okay, Daniel chapter 7, verse 25, 3 years, 6 months. Into the bad Revelation 13, 5 now. Or be confirmed, I said 42 months. And you know, for 1,260 days, 4 times it. For a year, 1 month, account 1,260. Yeah, for 1 month account 1,260, which is 30 times 42, 1,260. Now what's on the 1 month account? Only 1 month account we be 1,290 days. And no now Daniel chapter 7. Daniel chapter 12, the verse number 11. I said, now every day obey that for the no any achieve there born money to an enapim. Ahanu aduakun 1,290 days. I had also was on the 1 month. Ababeka ho. Was on the 1 month. Ababeka ho. And to work us Daniel chapter 12, verse 12. I said, now a sharing the okay, no could do it and now him. Adriasia enum 1,335 days. I have also was on the Nanibi Asana Betoso. Until for 1.5 months, which is 45 days. 1 month, 15 days. By the same month, which you know, 30, which will be 15. It is Alpha. By the same 1 month, 45 days. As Alpha 1,290 days on 45. But that's 1,290. We have the same figure, 1,335 days. Let's just say Abuana Yaman sa authority no. Once Antichrist who can Revelation chapter 9 now. Or say Yamano 5 months. 5 months no and the operation. Automatic more Abuana Jina Yabakoto Huni no. And sa 1 month na aka wachire no. 1 month no anu na Yakopon be hwe abufuo na gu asase so. Abufuo no anya ade ebe so. Enu nti won sande days ni bia sen. Ababeka ho. Se na nipa be fo oya won atiti mu. Abusia anya izo. Enye easy. Tie na fa kire yie. Unyina yie a gina yie. And Revelation chapter 22. The verse number 11. And crowd dija enie. Revelation 22:11. I said, dia ontene no ontene ara. Na dia oye fi no so oye fi ara. Na dia otene no entene ara. Na dia oye kronkron so no oye kronkron ara. Tienie. And to him say tenia bomodia teniye amen unim say won tena so am ene bomodia tena finum abusiafo am emfa ne matrao omo abona gina the mark of the beast ye betomenti wom and enye easy say onipa betime gina sa ne mana no enye easy say onipa betime gina sa ne mana no onofo ene me no ka sanche asem kakre na emne bere wo Sabetutu wanamoyi obeba abrabo bi esene fota Kristo obetwe hu afiri wiase ne bi mu enema yeka enema wurade kiri twe hu firi mu entran ka se wo de o bo mpa ye kire wurade esa wurade ye kire na wurade be yi bibia kire wa de bi obe ye kire wa ade nti no ma na difo ho anya hu nyansafo chinjifo bibi di wiase ne mu eba sachira wadwen ya mo mpa ye ya banka sini wasa for bradi o papa yere wase ene dan so
Onam na wadom so ne utumi so ame ade won sempa bre wo ma. Enye yan nkyerɛkyerɛ ye nim die ana ye nyansa. Enunyam soronko enka wote asfo Nyankopɔn wudin. Bra wo ma ya na wadom so begu wasem yesra so mani ngu asase pa so. Mani pamfa no munya mu ntiase ne hurumu. Yesra wo yeda wase enunyam soronko nka wudin no. Enunyam nka abode nyina kasa yeda wase ene dai. Onam wadom so ne utumi so age yenkwa. Enhura nka wudin no wo wadom ntin. Amen. Orofo da foforo ye besenhia nyame asomdwe nka. Bye bye.